Hello, my dear students. Welcome to the world of chemistry. Today, we are going to study how you can predict the hybridization of compounds. This is very important part of the chemical bonding. In the chapter, in the question, you can expect the prediction of hybridization. So there are two methods. That the first method, first we'll be discussing method one. You have to count the number of sigma bond and the number of lone pairs. So total number of sigma bond plus total number of lone pair will give you the hybridization. Look at that. They will not count this pi bond here, only the sigma bond. So total number of sigma bond plus lone pair is 4, then we'll have sp3 hybridization. If total count is 3, then it is sp2. If the count is 2, then it is sp hybridization. Example mulama paathukalam. There is no doubt about that. Go with the example BeCl2. It's a compound having the linear shape. Ethana sigma bond, one here, another here. So two sigma bonds. பெரிலியத்துக்கு வந்து electronic configuration you know 1s2 2s2 outermost எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு 2 எலக்ட்ரான் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி bond பண்ணிட்டேல ஆமா so it is having sigma bond 2 one here then lone pair 0 so total number is 2 so it will be of sp hybridization. If we go with the shape you can see that the shape is linear. Now the second one we will have BCl3 again boron electronic configuration 1s2 2s2 2p1 outermost எத்தனை electron 3 electrons இல்லைங்களா so அந்த 3 electron 3 chlorine கூட bond பண்ணிருக்காங்க sigma bond. Always remember first bond is sigma bond. So sigma bond 3 lone pair எந்த lone pair இல்ல 3 பேருமே bond பண்ணிட்டேன் total 3. So you will have the sp2 hybridization. Shape என்ன இருக்கும் is trigonal planar. Easy. Now CCl4. Look at that CCl4. The structure is here. And carbon electronic configuration 1s2 2s2 2p2 outermost 4 electron 4 பேருமே 4 chlorine கூட bond பண்ணிருக்கு 4 sigma bond. lone pair இருக்கா இருக்கிறது 4 பேர் தான் 4 பேரும் already bond பண்ணிட்டாங்க so there is no lone pair. Total 4. Then it is sp3 hybridization. The shape is tetrahedral. But you can have a problem இல்லையா sir இப்போ lone pair வரும்போது what we will be doing lone pair வரும்போது என்ன ஆகும் பார்த்துக்கலாம். Ammonia which is having the lone pair இல்லையா ammonia with the electronic configuration எழுதும்போது 1s2 2s2 2p3 so outermost எத்தனை electron 5 electron ஆனா 3 பேரும் 3 ஹைட்ரஜன் கூட bond பண்ணிருக்கு அப்போ 3 bond 3 sigma bond but மொத்தமா 5 பேர் இருக்காங்க இல்ல 5 electron இருக்காங்க இல்ல 3 பேர் தானே bond பண்ணிருக்காங்க so one is no 2 electrons are not bonded and the 2 electronமே will be able to see here இல்லையா அந்த 2 electrons நம்ம என்ன சொல்லுவேன் lone pairs bond பண்ணாம இருக்கிற 2 electron தான் ஒரு lone pair னு சொல்றது so we can say that we are having one lone pair here. So number of sigma bond 3 number of lone pair 1 so total you will have 4 hybridization numbers. So 4 hybridization number வரும்போது again total 4 na that is sp3 hybridization. Shape and geometry here the important thing ஏன்னா geometry shape சேமா கிடையாதுங்க. If lone pair comes the shape will be changing. புரியுதுங்களா lone pairs இல்லைன்னா okay geometry and shape same னு சொல்லிக்கலாம் but when it comes to the lone pair இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டா இருக்கும்போது geometry and shape will be different because shape is going to affect the lone pair. நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல lone pair bond pair repulsion lone pair repulsion அப்படியெல்லாம் ஆமா just remember this one lone pair repulsion greater than lone pair bond pair repulsion which tends greater than bond pair repulsion. Okay, now what is going to happen because of the presence of lone pair in the lone pair bond pair repulsion இருக்கனால நாது shape வந்து change ஆகுது shape will become pyramidal but geometry tetrahedral. உங்களுக்கு confusion வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா just remember உங்களோட hybridization பார்த்து தான் நீ geometry எழுத போற lone pair consider பண்ணி தான் நீ shape சொல்ல போற புரியுதா so what is the hybridization அதுக்கு பொறுத்த geometry உன்னால எழுத முடியும் but lone pair இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீ shape determine பண்ண முடியும் lone pair இல்லைன்னா geometry and shape is going to be the same geometry lone pair இருந்துச்சுன்னா shape will be different. அதனால தான் அமோனியால ஒரு lone pair இருக்கிறதுனால geometry tetrahedral இருந்தாலும் shape வந்து pyramidal shape ஆகுது. Another example water you will be getting clarity here. எத்தனை சிக்மா bond 2 சிக்மா bond இல்லையா ஆனா வாட்டர்ல நமக்கு தெரியும் electronic configuration 1s2 2s2 2p4 outermostly 6 electron இருக்கு ஆக்சிஜனுக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆக்சிஜனை பத்தி தான் சொல்றேன் ஆக்சிஜனுக்கு 6 electron இருக்கு 2 பேர் bond பண்ணிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் கூட அப்போ 2
sigma bond. That is fine. Now மீதி இருக்கிறது எத்தனை பேர்? 4 பேர் இருக்காங்க. ஸோ 4 பேருமே பாத்தீங்களா இங்க 2 lone pair இருக்கிறாங்க. ஸோ lone pairs எத்தனை? 2. நம்பர் ஆஃப் சிக்மா போன் 2, நம்பர் ஆஃப் lone pairs 2, டோட்டல் 4. டோட்டல் 4 இருந்துச்சுன்னா அகைன் நம்மளுக்கு எந்த ஹைபிரிடைசேஷன் வரும்? sp3 ஹைபிரிடைசேஷன். ஸோ ஹைபிரிடைசேஷன் sp3 இருக்கும்போது ஜியோமெட்ரி that is gonna be the same tetrahedral. யாரு சேஞ்ச் ஆகும்? ஷேப் தான் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ பாத்தீங்களா 2 lone pairs இருக்கு. lone pair repulsion அதிகமா இருக்கும். then also lone pair bond pair repulsion இருக்கும். இந்த repulsion இருக்கனால the shape இப்படி இருக்க வேண்டிய ஷேப் வந்து இப்படி ஆகுது, பெண்ட் ஆகுது இல்லையா? H2O, look at that, this is gonna be in a bend shape. so geometry வந்து tetrahedral இருக்கும்போது ஷேப் வந்து பெண்ட் ஆகுது. ஏன் ஷேப் பெண்ட் ஆகுது? because of the lone pair repulsion. ஓகேங்களா? just remember bond angle உங்களுக்கு தெரியணும். it will be there in the NCERT. check that. Water 104.5 something will come and ammonia 107 point something will be coming. Usually tetrahedral angle வந்து 109 degree 28 minutes இருக்கும் இல்லைங்களா? so this is the first method. எப்படி? number of sigma bond plus number of lone pairs. பட் வந்து இது உனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா தெரிஞ்சாதான் உனக்கு இந்த first method யூஸ் பண்ண முடியும். பட் உனக்கு ஸ்ட்ரக்சரும் தெரியல அப்படி இருந்துச்சுன்னா whether you can able to solve the question. Of course you can solve the questions. How you can able to solve the questions? We'll be going with the second method for the prediction of hybridization. Method 2, this is very important. You should remember this formula. Hybridization is equal to half into valence electron plus monovalent atom minus charge of cation plus charge of anion. Look at that. What is H? H is the number of orbital involved in the hybridization. If a total number 4 வந்துச்சுன்னா 4 sp3 hybrid orbitals will be there, that we have discussed earlier. That number is what? H, number of orbitals involved in hybridization. V is the valence electron on the central atom. M, number of monovalent atom attached to the central atom. C, magnitude of the charge. ஏன்னா negative or positive அது matter இல்ல. The charge, what is the value? Exact value. The magnitude of the charge on the cation. A is the magnitude of the charge of anion. So just remember H is equal to half into valence electron plus monovalent atom minus charge of cation plus charge of anion. This is very important equation. இந்த equation தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு எல்லாத்தோடையும் hybridization கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டா? So look at that. எக்ஸாம்பிள் பார்த்துலாம். SO2 ல வந்து நம்ம equation எழுதலாம்ல. This is what the structure இல்லைன்னா கூட நம்ம எழுதலாம். What is the equation? Hybridization is equal to half into valence electron plus monovalent atom minus charge of cation plus charge of anion. Look at that. Half into valence electron of the central atom. Central atom யாரு? sulfur வந்து oxygen family. oxygen family னா outermost எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? Yeah, tell me. எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 6 electrons. So you will have valence electron 6. monovalent atom. sulfur கூட monovalent atom இருக்கா? இல்ல, because it's oxygen. monovalent atom is 0. charge of cation, this is you can able to see இந்த மேல plus charge இல்ல, மேல minus charge இல்ல, எந்த charge இல்ல. அப்ப இது neutral தான். charge of cation anion இல்ல. so only 6 by 2 3 will be the steric number. so on the steric number 3 இருக்கும்போது the hybridization is sp2 hybridization. so you will be having the geometry triagonal planar. so geometry உங்களுக்கு வந்துச்சு. but another problem is there இல்லையா? geometry வந்துட்டு but shape தெரியுமா? shape தெரியாது. but it is SO2 வரும்போது சல்ஃபருக்கு வந்து அவுட்டோமோஸ்ட்ல 6 எலக்ட்ரானும் இருக்கும், 2 ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு இல்லையா? டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. so SO2 okay fine, but again one lone pair இருக்கு. so lone pair வந்துச்சுன்னா geometry and shape will be different. geometry from the hybridization we got it is triagonal planar because of the presence of one electron pair. The shape will become bend shape. One lone pair, so shape will become bent. So another example, will not be doing with a lot of example, but similarly ஒரு cation வர மாதிரி ஒரு anion வர மாதிரி நியூட்ரலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். now this one SO3 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. now we know that half into valence electron 6 கரெக்டா? because central atomக்கு valence electron 6 இப்பதான் பார்த்தேன். but monovalent atom இல்ல, cationum இல்ல, anionum இல்ல. so again 3 னா sp2 hybridization. so sp2 hybridization வரும்போது geometry நம்மளுக்கு தெரியும். what is the geometry? yes, it is triagonal planar. but look at the structure. ஏன்னா 3 ஆக்சிஜன் வருது, 3 ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது 6 எலக்ட்ரானுமே ஆக்குபைட் ஆயிடுச்சு. so whether any lone pair, no lone pair. so அப்படி இருக்கும்போது shape and geometry is same, triagonal planar. now look at another example, ClF3. again ClF3 structure. look at this structure.
Remember, T-shaped, ClF3 is T-shaped. Now we'll be going with the equation. What was the equation? I'm again recollecting half into valence electron plus monovalent atom minus charge of cation plus charge of anion. Half into valence electron chlorine, halogen family valence electron 7 இருக்கும். monovalent atom fluorine 3 பேர் இருக்குல்ல, 3 monovalent atom join பண்ணிருக்குல்ல, ஆமா fluorine is monovalent. So என்னாவது 3 monovalent atom இருக்கு. Charge of cation, இது cation இல்ல anion இல்ல, neutral இல்லையா? So 7 plus 3 10, 10 by 2 5. 5 na it will be sp3 dehybridization. sp3 dehybridization வரும்போது you will have the structure. What will be the geometry? Trigonal bipyramidal geometry. ஓகேங்களா? trigonal bipyramidal geometry. and lone pair இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. lone pair எங்க இருக்கு? just look at that. lone pair வந்து equatorial positionல இருக்கு. why lone pair is there in the equatorial position அப்படினு கேட்டிரலாம். ஏன் lone pair equatorial position போய் occupy பண்ற? to minimize lone pair repulsion. so equatorial positionல யார் occupy பண்ற? lone pairs occupy பண்ற. so shape என்னது? I told you shape is T shape. the hybridization sp3 தான். so geometry is trigonal bipyramidal, but two lone pairs on the central atom இருக்கனால we will have the shape T shape. okay, good. now we'll go with another one. This is the last neutral atom we are going to discuss, XeF4. look at that. this is what the structure of XeF4. but directly நம்ம எழுதிடலாம் hybridization half into valence electron central atom Xc. in the family noble gases outermost எத்தனை electron இருக்கும்? valence electron 8. 8 plus number of monovalent atom 4 monovalent fluorine இருக்கு. okay, then it is neutral one இல்லையா? XeF4 இங்க வந்து தப்பா போட்டு இருக்கு. you don't have to worry. look at that again. H is equal to half into valence electron 8 இல்லைங்களா? and monovalent atom 4. fine. charge of cation and anion, there is no charge, so this is it. so 8 4 12 12 by 2 6. okayங்களா? so you will have the steric number 6. so the hybridization will be sp3d2. hybridization sp3d2 ஆகும்போது it is going to be octahedral geometry. but shape சேமா இருக்குமா? இல்ல. ஏன் சேமா இருக்காது? ஏன்னா lone pair இருக்குல்லங்க. ஆமா, ரெண்டு axial positionல ரெண்டு lone pair இருக்கனால shape is going to be different. what is the shape? shape will be square planar because of the presence of two lone pair. look at that. geometry is different, shape is different when there is lone pair. now a cation will do. cation. okay, now look at that. hybridization is equal to half into valence electron தானே nitrogen. nitrogen family outermost 5 electron இருக்கும். monovalent atom ஆமா 4 hydrogen இருக்கு. then minus charge of cation. இது cation தானே, ஏதோ plus charge இருக்கு. plus ன்னு சும்மா plus னா அதோட மீனிங் 1 plus. so minus charge of cation. so charge of cation magnitude மட்டும் எடுத்தா போதும். magnitude எவ்வளோ? 1. so 1. இது cation தானே, அப்ப anionோட charge கன்சிடர் பண்ண வேணாம். so 5 plus 4 9. 9 minus 1 8. 8 by 2 4. so steric number என்ன வரும்? steric number will be 4. 4 number ஆயிருந்துச்சுன்னா, total number 4 ஆயிருந்துச்சுன்னா it will be sp3 hybridization. இங்க lone pair இருக்கா? இல்லங்க, lone pair இல்ல. அப்படின்னா geometry and shape is going to be the same. so you will have the tetrahedral shape. then ஒரு anion பார்த்துடலாமா? we'll see. okay, this is important cation. okay, this important cation will be seeing NO2 plus. very very important. so hybridization பார்க்கும்போது again hybridization is equal to half into valence electron nitrogen 5. monovalent atom இல்ல, oxygen தான் divalent. okay, that is 0. minus charge of cation. ஆமா cation தான். 1 plus charge. so எழுதிட்டோம். so 5 minus 1 4. 4 by 2 2. 2 na it is sp hybridization. 2 na sp hybridization. sp hybridization வரும்போது the geometry is obviously sp na linear geometry. the geometry is linear. then geometry and shape is linear here. why? because no lone pair இருக்கிறது 5 electrons இல்லையா? 4 பேர் bond பண்ணிட்டேன். NO2 plus தான், ஒரு electron கொடுத்துட்டோம். so there is no lone pair, so you will have the shape linear. very important. NO2 plus ஓட shape என்னது? linear shape. now the anion ICl4 minus. so look at that. H is equal to half into iodine. iodine is in the halogen family. halogen family எத்தனை valence electron? valence electron 7. okay, plus monovalent atom. iodine கூட join பண்றதும் monovalent ஆன chlorine தான். எத்தனை chlorine? 4 chlorine போட்டாச்சு. minus charge of cation. இது cation கிடையாது, இது anion. அப்ப 0. plus charge of anion. anionோட charge வந்து -1.
So only the magnitude is needed. So 1. So what will be 7 4 11 11 1 12 12 by 2 6. So 6 will be the steric number, that is gonna be the sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization ஆகும்போது geometry obviously octahedral, but shape same இருக்குமா? Look at that. No, there is lone pair. லோன் பேர் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமலும் இல்லையா. ஐ கூட 4 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா. 4 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கும் போது 4 எலக்ட்ரான் ஓகே சிக்மா போன் போயிடுச்சு. மீத ஐ தானே 7 தான் அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கிறது, 4 ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு, மீது இருக்கிறது 3 எலக்ட்ரான். ஆனா -1 தானே, ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் கூட கெயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ பேலன்ஸ் 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும். பேலன்ஸ் 4 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா 2 லான் பேர்ஸ். தட்ஸ் இட் டன். ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் அகெயின் 4 எலக்ட்ரான்னா 2 லான் பேர். ஓகே. So you will have square planar shape because of the presence of 2 lone pairs. So this is how you have to go with the hybridization. So first method, there are 2 methods. Structure transition, the first method it can be easy, number of sigma bond plus number of lone pair, correct? Then the second, this is method 1. The second method, hybridization is equal to half into valence electron plus monovalent atom minus charge of cation plus charge of anion. If you know these two, all the problem of the hybridization is not at all a problem for you. Okay, so that's it for this particular session. So keep updated with this. All the structures try panni paathirunga, previous year questions try panni paathirunga, so you'll be getting that very easily. That is why we are not discussing in the random method தெரிஞ்சிச்சுனா உங்களுக்கு question easier solve பண்ணிக்கலாம். That's it for the session. Thank you very much. முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்திருங்க. Success will find you soon.